Hi guys, this is me again. What's up? How are you, Charot? So guys, may napanood tayo, di ba? Yung uso ngayon, I am a Filipino, of course. I am OFW, of course. So, ibahin naman natin ngayon. I am tamad, of course. So guys, una, I am tamad, of course. Ayaw ko ng obligasyon, ganon. I am tamad, of course. Nagagalit ako pag inuutusan ako. Ay, meron pa. I am tamad. Gusto ko ng pera, pero tamad akong gumalaw. Isa pa. I am tamad, of course. Aasa ako kung sino meron. Ganon. I am tamad, of course. Kahit ayaw ko yung ulam, wala akong choice. Di naman ako bumili nun kasi wala akong trabaho. Tamad nga Ganito pa. I am tamad. Gusto ko man mag-travel, wala akong magagawa. Walang pera Ganun talaga yun. So guys, ibahin na naman natin ang uso ngayon. Wag naman, I am a Filipino. I am OFW. I am engineer. I am a nurse. Ito naman na pauso natin. I am tamad. So, ayun na. I am tamad. Yun na nga, guys. So, I am a professional tamad. Thank you ulit, guys. Timbal here. Bye. Until next time.